বাবা কি ব্যাপার রিয়া? অনেকদিন পর কেমন আছো? ভালো আছি দিদি, তুমি কেমন আছো? আমার ভালো হচ্ছে আছি। এক্সাম আজকে শেষ হয়েছে, তো ওই জন্য আজকে জয়েন দিয়ে দিলাম। আজকে শেষ হলো আর কি। তো ওকে, এতদিন তো আজকে হচ্ছে এক্সাম এক্সাম টেক্সাম শেষ সব। হলো? হ্যাঁ দিদি। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আমি এক্সাম যেহেতু শেষ হয়ে গেছে, একটু জয়েন করে ফেলে, অনেকদিন জয়েন টয়েন করা হচ্ছে না। No, anyways, even I have started since 2 3 days, right? How many days? কতদিন হলো? 3 days, Wednesday, Thursday. Yeah. Uh, Wednesday, Thursday. Last 2 days only I took session. Today is the third day. So you have only missed two classes, but the two classes are very powerful classes, friends. Okay? দিদি, ওগুলো Especially, ইউটিউবে থাকবে? হ্যাঁ, আমি পোস্ট করে দেব। আই উইল পোস্ট ইট। ওকে, ভেরি ভেরি পাওয়ারফুল ক্লাসেস, ভেরি পাওয়ারফুল। যে মিস করেছো লাস্ট দুটো দিনের ক্লাস, please go back to my YouTube. I will post it very soon, and you should watch. One is on the self talk, and the second is on this the last yesterday is on why we should choose love all the time. Very powerful classes. Try to take it. Okay. For now, this question has come, and in the morning, I took this question. Before we start with the breath work, I just want to take this question. When the mind is talking continuously, what should we do? এটা কি তোমাদের কোয়েশ্চেন থাকে যে মাইন্ড, বিকজ উই স্পোক অ্যাবাউট সেলফ টক। জানি না আনন্দিতা রিয়ার হবে কিনা, না, বিকজ আমরা সেলফ টক নিয়ে ডে বিফোর ইয়েস্টারডে উই স্পোক অ্যাবাউট সেলফ টক অ্যান্ড হাউ উই স্পোক অ্যাবাউট হাউ ইম্পর্টেন্ট ইট ইজ টু মেক শিওর দ্যাট আওয়ার সেলফ টক্স আর অলওয়েজ পজিটিভ, happy, joyful. And but if we cannot, what can we do? That was the discussion that we did day before yesterday. And from there only, one of them again asked a question that when the mind is talking continuously, what should we do? So I've already spoken, right? That first of all, if you want to, you know, we have this tendency, to fit everybody in same box. ना, हमारा एक टेंडेंसी होता है सबको एक बॉक्स में। मेडिटेशन कर रहे हो तो इट इज दिस इज हाउ इट शुड बी, एवरीबडी शुड फिट द सेम बॉक्स, दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग। but everybody's life, everybody's past lives are different, everybody's life is different, everybody's body is different, everybody's thinking pattern is different. So क्या होता है, you know we have I've already said vata pitta kapha. Just in one, there are so many ways you can differentiate. We can differentiate each other's body, but one way of differentiating in ayurveda is vata pitta kapha. Okay. Vata is are the people who have a lot of air in their body. Okay, you will see meditators are also sometimes it's not that you are only a vata body type, or you are a pitta body type, or you are a kapha body type. Sometimes you can have two mixture of both the doshas together, or sometimes three doshas are there in your body. It can also happen कि तीन दोषा ही आप में है, वाता पिता कफा तीनों है, या फिर वाता डोमिनेंट है, पिता कफा लेटेंट स्टेट में है, बट this can happen, a mixture of all these things. And there is a way of seeing, and you will see that vata body types, na, these people are lean and thin, they think a lot, they if they gain weight also, they can lose weight very fast, they think too much. vata body types, they have a lot of mental chatter hota rehta hai unke dimag mein, and that's why they also go into a lot of overthinking hote hai na aise log. And you will see meditators are also a lot vata air hota hai, because when we meditate we are mostly moving our energies towards the upper part, which is more into air space. Niche wale earth wala hai na, the chakras, right? The below are the earth chakras, the water, and then the fire chakra, and then from here starts the higher, the air, the space. So vata is mostly about having a lot of air in our body. These people think a lot, these people will have anxiety also sometimes a lot. So, and there are also people who might be pitta body type. Even if you are a meditator, you might have a pitta body type, or a kapha body type. Kapha body type is people who have a lot of earth energy in their body.
Hmm? They are earth and water mixed है. That is what their body is made of. These people are quite grounded. Vata, देखना, Vata people, they become very ungrounded very fast. But Pitta, so Kapha body types, because they have a lot of earth energy, they are already very grounded. इन लोगों को meditation करने में कभी कभी difficulty होती है, because meditation में ऊपर में जाना होता है ना. But if they have balance, they can go easily. If have balance, Vata, Pitta, Kapha, any body type can go into any kind of deep meditation. But if not, then फिर because इतने grounded है कि meditation ही नहीं कर पाते हैं. So there are pros and cons of these body types. Why I am talking is that same thing cannot be applied for everybody. Some people who are kapha body types, who have in their earth and water in their body, they can very easily practice mindful technique to stop their overthinking. Overthinking जो है ना, जो बोल रहे हैं ना, how can we stop this inner chatter? Because the inner chatter is mostly negative, and that's why we want to stop it. It is also, we release a lot of energy. We want to hold the energy in our bodies, so that, and that's why we go into mindfulness, so that itne mindful, whether you are whether you are cooking, you are so mindful that your mind doesn't wander, your mind stops thinking, you are so into the cooking or doing something, bathing, touching your body, that your mind just stops. And there are other techniques, जैसे mindful walking, is another technique to completely stop the mind. People who can stop the mind, they can completely. Sometimes the same person can sometimes stop the mind, कैन नॉट स्टॉप द माइंड. होता है ना, कभी कभी हम थोड़ा माइंडफुल कर लेते हैं तो हमारा माइंड स्टॉप हो जाता है. कभी कभी हम माइंडफुल ब्रीदिंग भी कर रहे हैं माइंडफुल वॉकिंग भी कर रहे हैं, कुछ भी कर, माइंडफुल एक्शंस भी कर रहे हैं, माइंडफुल जॉब्स कर रहे हैं, फिर भी मेरा माइंड स्टॉप नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है. सो देन यू कैन नॉट फोर्स योर माइंड टू मेक श्योर कि आई हैव टू बी माइंडफुल. बिकॉज दीज पीपल आर वाता बॉडी टाइप, दे थिंक टू मच. वो उनको जोर जबरदस्ती करने भी चाहे तो कर नहीं पाएंगे. करे तो बहुत अच्छा है, इफ दे कैन गो इनटू माइंडफुल वॉकिंग, ब्रीदिंग एंड माइंडफुल जॉब्स, बेदिंग माइंडफुली एंड कुकिंग माइंडफुली, अच्छा है. लेकिन नहीं हो पा रहा है बिकॉज बॉडी टाइप ही ऐसा हेल्प नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता है बॉडी टाइप. So then what we should do is that we should then go into all these techniques which are even better in many ways. Because think positive then. The moment she was asking how to stop, I said ठीक है, पहले कोशिश करो stop करने का, कोशिश करो, mindful technique करो, breathing, walking सब करो. Do you know the mindful walking also मैंने सिखाया है ना आपको, कि when you take a step, count how, when you are breathing, how many steps are you taking. You might see I'm taking three steps when I'm breathing in, I'm taking 2 steps when I'm breathing out. So then you count 1 2 3, 1 2 1 2 3 1 2. That means you are so focused in walking that your mind stops thinking. And you are conserving your energy, and from that energy you can build a great future for yourself. बट इतना कुछ किया आपने, करने के बाद आपको लग रहा है नहीं होता है, मेरा दिमाग शांत नहीं होता है, तो क्या जरूरत है फोर्सफुली उस पे काम करने का. शिफ्ट. And shifting is what I have taught you in the last, in the last, before Christmas also. Last 2 weeks we could not, we could not have classes because I was not available, you were not available. But उसके पहले मैंने आपको सिखाया है कि how to shift your, if the mind is thinking negative, how can you make sure you cannot, I was, Swagata was giving a beautiful example. Swagata and her friend Sucheta, both of them, I told them, don't think about monkey. And what did Swagata do? She said, I started thinking about God. And Sucheta was saying, because I gave them a task that don't think about monkey. And for 1 minute, don't think about monkey. And after a minute, when I asked them, they said, I started thinking about dog. One said, I started thinking about God. So that's what the beauty of it. अगर negative thought आ रहा है बहुत ज़्यादा, and negative thoughts are creating our life, negative emotions are creating our life in a negative way. How can I stop it? I cannot stop it. The more I say, I don't want to think, I don't want to think, the more it will come out. It's like a monkey. The more you say, I don't want to think about a monkey, you will think about a monkey. The only way to not think about a monkey is to divert. And that's how Swagata diverted into thinking about God, and Suchita diverted herself into thinking about dog. So this is what you do. So agar koi negative thought aa raha hai, you shift yourself to thinking about something good.
Okay, so this is how, yeah. দিদি একটা কোয়েশ্চেন ছিল, হুম সেটা হচ্ছে তুমি এমাত্র বলেছো যে যে মানুষ তৈরি হচ্ছে যে বাতাবরণ, মানে হচ্ছে যে মানে পানি টাইপের কিছু একটা ছিল আর কি, আমি এক্সপ্লেন করতে পারতেছি না। তো হুম গ্রাউন্ডেড থাকে তারা। তো আমি যদি মেডিটেশন করি, অনেক সময় দেখা যায় যে আমি ডিপ মেডিটেশন যখন চলে যাই গিয়ে, হুম আমার কিছু সময়ের জন্য আমার মানে লাগে যে আমি মানে একদম দুনিয়াই নাই। মানে হুম আমার কিছু সময়ের জন্য আমার কিছু হোশ, মানে আমি একদম মানে মানে কিভাবে হুম। বলবো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। লাইক হচ্ছে আমি একদম নাই, মানে আমার মানে আমি কিছু ফিল করতে পারি না, মানে আমি লাগে যে আমার মানে যে থিঙ্কিং করার অ্যাবিলিটিটাও মানে চলে যায় গিয়ে, ওইটা আবার ফিরে আসে 5 10 20 মিনিট পরে। মানে আমার হুম। একদম মানে খবরই থাকে না। তো এটা কি গ্রাউন্ডেড হই মানে হওয়ার কারণে হচ্ছে, নাকি এটা আর হচ্ছে? এটা তো ভেরি গুড কোয়ালিটি। উই ওয়ান্ট টু বিকাম আনগ্রাউন্ডেড ফর সাম টাইম না, when we do meditation we want to go up. দ্যাটস ওয়াই আমাদের এনার্জিস গুলো এরকম হয়, এমটি হয়ে যায়, আমরা বডিতে আর থাকি না। And at the in during meditation we need to feel a little ungrounded. মেডিটেশনটা আমরা করি যাতে আমরা আনগ্রাউন্ডেড ফিল করি, রাইট? মানে নাহলে গ্রাউন্ডেড ফিল করলে তো বডিতেই থেকে যাবে, ইউ উইল অলওয়েজ ফিল ইউ আর দ্য বডি। Did you get it? Grounding mane you are in the, you feel the body and everything. But grounding is necessary because the moment you are out of the meditation, you should again go back to your grounded body. Did you get it, Ria? যে মেডিটেশনে আমাদের আনগ্রাউন্ডেড হতেই হবে, বিকজ তখনই আমরা তো এমটিনেসে যেতে পারবো, যখন আমাদের শরীরটাকে ভুলবো। ওকে, মানে বাট আমার অল হচ্ছে দ্য টাইম আই আশেপাশে ক্যানট ফিল আনগ্রাউন্ডেড, আই হ্যাভ টু কাম ব্যাক টু মাই বডি, সো 10 minutes is আমার fine. মানে আমার আশেপাশে কি হচ্ছে আমার আমি টোটালি জানি না। হ্যাঁ, মানে দ্যাট ইজ আ আমি গুড থিং। একদম, ওকে। এটা ভালো। আমি ভাবছি আরো হচ্ছে এটা মানে হয়তো আমার মেডিটেশন মানে করতে আমি হয়তো ভুল টুল করছি, এটা নো মনে নো, করতে হবে। এটা তো আরো দেখাচ্ছে যে তুমি পারফেক্ট মেডিটেশন করছো, এর জন্য তুমি হুঁশ নেই তোমার, আর এমটিনেসে চলে গেছো। মানে ওইটা Okay? কিছুক্ষণ পর আবার ফেরত যখন আসে, তার মানে হচ্ছে আমি আবার চলে আসছি ওই হ্যাঁ, টাইপের আর ওই এই টাইপ। আশাটা দরকার, বিকজ উই আর ইন আ ফিজিক্যাল লাইফ না, উই হ্যাভ, আমরা তো সব আমাদের ফিজিক্যালি কাজ করতে হবে। ইভেন ম্যানিফেস্টেশন, ফিজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনস ও যখন হয়, বেশিরভাগ দেখবে অনেক সময় এটাও প্রবলেম হয়ে যায়, যারা মেডিটেটার্স ওদের, ওরা মেডিটেশন করতে এত ভালোবাসে যে সবসময় উপরে থাকতে ভালোবাসে। বাট ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ ব্যালেন্স, উপরে থেকে আবার তোমার নিচে নামতে হবে। আর নিচে নামাই মানে গ্রাউন্ডিং। এর জন্য আমরা বলি আফটার মেডিটেশন you should go and walk on the earth. If you feel very ungrounded, meditation is, it is, this is the meditationer task ki holo, the task of meditation is to make you feel empty, not feel your body, become totally, become one with the universe. So it is natural for you to become ungrounded after meditation. Okay, it is natural that you will become ungrounded, and it is good thing during meditation to happen like that, but you cannot continue for long. For long it is not good, because so তখন তুমি পাওয়ারটা নিয়ে নিলে, এমটিনেস এর পাওয়ারটা সবকিছু নিয়ে নিলে, then again you have to come back to your grounded body, right? You have to feel your body, you have to come back to your body, feel your body. Okay. And even manifestations also, অনেক মানুষ কি হয়, সব সময় ড্রিমি ল্যান্ডে, they are always in the dreamy land, always ungrounded. You can have a balance of, you are still in the dreamy and can be still grounded. এটা, ইট ইজ এ ব্যালেন্স যেটা অনেক সময় উই ক্যান ক্রিয়েট। হুম। তো তখন কি হয়, আমরা অনেক সময় দেখবে যে আমরা অনেক কিছু ভাবি যে জীবন, আই উইল ডু দিস ইন লাইফ, আই উইল ডু দ্যাট ইন লাইফ, উই সে বিগ বিগ থিংস, বাট দ্যার ইজ নো অ্যাকশন, concrete action to put it into action. This also is a sign that you are not grounded. Meditators রা আচ্ছা অনেক দিদি, সময়, হুম আমার একটা জিনিস হচ্ছে লাইক আমি সাপোজ ধরে একটা জিনিস করতে চাচ্ছি, মানে আমার মনে হচ্ছে ওই জিনিসটা আমার হয়ে যাবে, হুম এন্ড আমি ওটা নিয়ে অনেকবার চিন্তা করার পর মানে অনেকবার আমি চিন্তা করছি যে এটা আমার হয়তো হয়ে যাবে হয়ে যাবে, এন্ড আমার ওই ফিলটাও আসে মাঝে মাঝে এটা আমার হয়ে যাবে, এন্ড দেখা যায় যে অ্যাকচুয়ালি ওই জিনিসটা আমার হয়ে গেছেই। এখন হুম। এটা কি আমার মানে থিঙ্কিং এর পাওয়ারের জন্য আমার, নাকি আমি ম্যানিফেস্ট করছি লং টাইম দিয়ে 1 মাস ধরে আমি একটা জিনিস? Yes, yes, that's why please go back to my last two classes. They are life changing. Exactly these things are answered in those classes. Okay? That আমি একটা I, জিনিস শেয়ার করতে চাই, হ্যাঁ, বলবো? yes. হ্যাঁ, আমার হচ্ছে আমি যখন কারাতে শিখতাম, হুম যেটা হচ্ছে আমার প্রথম ম্যাচ ছিল, তো ওই ম্যাচটা দেওয়ার আগে থেকেই মানে খেলা আর আগেই আমি মানে প্রায় 1 মাস আগে থেকে আমার কেন জানি নিজ থেকে মনে হচ্ছে যে আমি এটা আমার দ্বারা সম্ভব
আমি আমি গোল অ্যাচিভ করতে পারবো, আমি করতে পারবো। আমি মানে কি করব না করবো, মানে আমার আগে থেকে একটা ফিলিং কাজ করতো যে হ্যাঁ এটা আমি পারবো 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 পারবো। তো তো ওইটা তখন বা আমার মাথার মধ্যে ওইটা সারাদিন তখন ঘুরতো। এন্ড হুম। দেখা গেছে যে ওইটা আসলে হয়েছেই। তো এই জিনিসটা আসলে কি মানে ইয়েস, এখানে কি এটা তুমি ক্রিয়েট করছো তোমার থটস দিয়ে। দিস ইজ হোয়াট ইজ দ্য সেলফ টক। Anandita has not attended the session, right? বিপাশাও মনে হয় you have not attended the session of self talk. হ্যাঁ, আমি ছিলাম না গো, পর্তুগালে ছিলাম। হ্যাঁ, and বিপাশা কিন্তু আমি তুমিও ছিলাম অ্যাটেন্ড না। করোনি না ডে বিফোর না, আমি ইয়েস্টারডে করিনি। সেশনটা? ইয়েস, প্লিজ প্লিজ লিসেন টু দ্যাট। এই রিয়ার এর প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন ইজ অ্যান্সার, যে কিভাবে আমরা আমাদের প্রত্যেকটা হোয়াট এভার আই এম থিঙ্কিং আই এম ক্রিয়েটিং, এভরি মোমেন্ট অ্যাকচুয়ালি আই এম ক্রিয়েটিং। And Ria, with her example, she is like she has actually shown an experience that I self talk, the talk that I took day before yesterday. She has shared her experience today without even knowing that it is connected to the self talk. And I was talking about this, that we randomly keep thinking, and এর জন্যই আজকে বলছিলাম যে it is so important to be aware of what we are thinking moment to moment. Either you go into direct mindfulness, so you are where your mind is not thinking at all, hmm, doing things, and so that your mind stops. And if it is thinking, you have to be aware that it thinks positive. And even if it is not thinking positive, it is okay, চেষ্টা করছি, but you have to continuously keep working on making sure that finally you think something good about your problem. মানে I'll give you an example. What I shared is that, yeah, as for example, you are having problem with your bacha, okay, and no matter what you are doing, your bacha is not improving, your child is not improving at all, and you are your what is will be your self talk. My son is not changing, he has problems, cannot study well, he is this, he's that, and that continuously. And self talks are like, do you remember we took a class on auto suggestion, যে আমরা যেটাই সাজেস্ট করি ওটা ইটস লাইক এন অ্যাফার্মেশন। আমরা এত উই ফিল, ও আমি অ্যাফার্মেশন করলাম, সকালবেলা উঠলাম বা রাত্রেবেলা শোয়ার আগে অ্যাফার্মেশন করলাম, বাট we are creating affirmations moment to moment. That's what self talk talks about. ওই ক্লাস সেলফ টকের ক্লাসটা এত পাওয়ারফুল, ইফ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ, ইট উইল ট্রান্সফর্ম ইউর লাইফ। আমরা মোমেন্ট টু মোমেন্ট অ্যাফার্মেশনস ক্রিয়েট করি, ও মা আমার বাচ্চাটা বাজে, আমার বাচ্চাটা ভালো না, হি ইজ নট ইমপ্রুভিং, হি হ্যাজ প্রবলেমস। সো ইউ আর ক্রিয়েটিং মোর অ্যাফার্মেশনস and telling the universe, give me more of this. So affirmation is always not positive, it can be negative also, the way we are doing moment to moment. The same thing what you can do is that, and what the friend who has asked this question, how to stop the mind, আমি বলছি ঠিক আছে, নাও নেগেটিভ এটাকে তো বন্ধ করতে পারবে না, so what can you do? Think about a way to create something positive about the same thing. As for example, you are thinking about your son, ওটাকে তো পজিটিভ আচানক সে করতে পারবে না, because it's a fact, it's a reality that your son has problem. So what you can do is that instead of focusing on there, immediately shift your focus and create a new dream, new future, new visualization, new feeling, that you can say that I am a very happy parent, I'm a proud parent, I am a very peaceful parent. What you are doing is that you are creating a better, instead of কি হবে যে you cannot stop thinking about your son, but you can create something else. You can see yourself as a good parent, you can see yourself as a very peaceful and proud parent. সেটাতে কি হচ্ছে, how will you become a peaceful, proud and happy parent? Only when your child is happy, right? So naturally কি হবে, you are creating a new affirmation for yourself. In that moment self talk has changed into negative to positive. ওটাকে বন্ধ করতে পারবে না, কিন্তু কি করতে পারবে, একটা নতুন পজিটিভ একটা অ্যাফার্মেশন স্টার্ট করে দিলে, একটা চ্যানেল স্টার্ট করে দিলে, and that will create your future. Yeah, this is what Ria is saying. What she did is that she has did affirmations. She started with self talk, I know I can do it, it will happen, I know I will have a victory. So she was creating her own victory for herself through her own self talks. দিদি Okay. আমি ভিক্টরিটা চাইতাম যে কেন জানো? Hmm. কারণ দেখতাম যে সবাই ফেসবুকে অনেক সুন্দর সুন্দর ক্যাপশন দিত যে অ্যাচিভ দিস অ্যাচিভ দিস, আমিও তখন ওইটা যে আমার থেকেও দিতে হবে, ওইখান থেকে দিতাম, ইয়া, মানে ইয়া, চিন্তা ভাবনা আমি কত করতাম। সুন্দর এক্সপিরিয়েন্স আমার শেয়ার করেছি রিয়া,
Like, like the affirmations, I already shared that the affirmations that I keep saying, even if it is horrible, my life at that moment may be pathetic, but still I will start with moment. And also, don't force. Another question is that don't force. এগুলো করা সত্ত্বেও যদি তোমার মনটা খুব খারাপ লাগছে, sit with your pain. তখন আর সেলফ টক আমি জোর জবরদস্তি নিজেকে পজিটিভ ফিল করব, ডোন্ট ডু ইট। দেন এগেইন ইট ইজ লাইক ফোর্সফুলি নিজের কষ্টটাকে প্রেশার করে বন্ধ করার চেষ্টা করছি, নো। So at that moment you are feeling very sad. I am very sad about my son. Nothing is going well. Self talk হচ্ছে না, নেগেটিভিটিতে যাচ্ছে গিয়ে বারবার আমি আরো বেশি অ্যাফার্মেশন করছি আমার ছেলের মধ্যে প্রবলেম, ছেলের মধ্যে প্রবলেম। আই এম ডুইং দ্যাট। Sit with yourself, feel the pain, cry it out, howl it out, and you will see that once we release the sadness, the pain and everything, we again দেখেছো, after crying or releasing, we again feel a little settled, দেখেছো কিনা না? And it's a quality of women, we can do it very fast. We can cry and suddenly we can feel very good. So the moment you feel good, you go now to positive affirmations. Remember that you know, আমি in the self talk I have said যে আমরা এত বড় বড় জিনিস ভাবি, ব্রেথ ওয়ার্ক করব, বা এই জিনিসটা করব, বা এই স্টোনটা পড়বো, বা এটা করব, but we forget meditation is very important. This is showing the path, this is giving us the direction. But remember, 1 ঘন্টা তুমি মেডিটেশন করছো বা 23 আওয়ার্স যদি তুমি নেগেটিভ সেলফ টক করতে থাকো, যে এই বাজে, আমার জীবন বাজে, এইটা বাজে, ওটা বাজে, বা ওই মানুষটা বাজে, বা সামবডি এলস বাজে, আমি কত নেগেটিভিটি ছড়াচ্ছি, what is going to come back to me? Whatever I give out comes back to me. So that's why I say, why is my life so horrible? Okay, so that's why so this is a technique. First, try whenever there is so much of chatters in the mind, stop it with ho'oponopono, stop it with first mindfulness, first complete mindfulness try koro. But I'm telling you, that's what I'm saying, যে অনেকে বলে যে only mindfulness, সব বন্ধ করে দাও, শুধু মাইন্ডের সাথে থাকো, ব্রেথের সাথে থাকো, যাতে কিছু না থিঙ্ক করতে পারো। কিন্তু I know people like Anandita cannot do it, right? Anandita পারবে না because she's 4. Okay, হ্যাঁ 4 is the number of Rahu. Rahu's is like brain, it's head only. So these people, if you forcefully tell her, Anandita, don't think, তুমি মাইন্ডফুল হওয়ার চেষ্টা করো, ও পারবে না। পারা যায় না দিদি, অনেক কষ্ট হয়, আমিও নিজে হ্যাঁ, 4, আমি জানি। হ্যাঁ, রাহু, ও পারবে না। তো এখন জোর জবরদস্তি সবাইকে যদি সেম বক্সে ফিট, দ্যাটস হোয়াট আই সেড, ইটস লাইক ইউ হ্যাভ টু কেটার টু ইয়োর ওন নিডস। এর জন্য আমি আজকে এত কিছু শেয়ার করলাম। ফর সাম পিপল, যারা কাফা বডি টাইপ না, যারা গ্রাউন্ডেড, অলরেডি গ্রাউন্ডেড, ফর দেম না খুব ইজি মাইন্ডফুলনেস টেকনিক একটু করবে। পিপল হু হ্যাভ কাফা বডি টাইপ, they can very easily go into mindfulness breathing and do all these things, and they will forget the whole world and be busy with it. But people who are vata body types, they cannot, or who have Rahu 4 in their number, they cannot. For them, this is the technique. Shift. No more negative self-talk. Shift it into something positive. Find something good to talk about, think about. Okay? So that's how we will, and life becomes magical, friends. Life becomes magical, I'm telling you. I shared my story, right? How so many magics happened to me in the last 2 months. Choto choto magic আমার সাথে হচ্ছিল, because I was continuously, creating affirmations that my life is magical, blessings flow. We always expect negative things to happen, but I was like making sure that my mind never goes to that negative. I was just focusing on, that thinking about blessings, thinking about how good my life is, how life loves me. हमारा क्या है, हम हमेशा बोलते हैं, life does not love me. तो हमको क्या मिलेगा, लाइफ दिखाएगा तथास्तु मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। बट जब मैं बोलूंगी कंटिन्यूअसली, मेरा सेल्फ टॉक ऐसा होगा कि लाइफ लव्स मी, आई एम, blessings flow into my life from expected and unexpected ways, all these kind of lovely affirmations. When I do, my life will show. রিয়া's example, রিয়া has actually unknowingly, ও কিছু টিছু জানে না কিন্তু unknowingly কিন্তু ও কিন্তু এগুলোই করেছে, সেলফ টক করেছে পজিটিভ অ্যাফার্মেশন দিয়ে, and that's how she got her victory. Okay, I will not talk about it anymore. Please go back, that self talk in depth ওগুলো নিয়ে discussion করা. Okay,
এন্ড কালকেরটাও ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আই থিঙ্ক কালকেরটা মনে হয় আমি রিপিট করেছি, and Anandita was there last time. I don't know, just watch both of them are very important. Let's go for breath work. Okay friends, now if you don't have any question, does anybody has any question? Otherwise we'll go for breath work.